Good morning, all of you. Today we are going to take the detailed study on laser requirements. Laser requirements. That is, for a laser action, that is, in order to produce laser produce ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ laser ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി we require the following things. First one, there should be an active medium. Second one, there should be a condition called population inversion. And in order to attain population inversion, there should have a state called metastable state. These are the main requirements to take place laser action. About the active medium means there should be some atoms, some molecules or some ions. Some atoms, molecules or ions in the form of solids, liquids or gas. That is, there may be solid medium, there may be liquid medium or there may be gaseous medium to get atoms, molecules or ions as active medium. ഈ ലേസർ ആക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മീഡിയം വേണം. ആ മീഡിയം സോളിഡ് ലേസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലിക്വിഡ് ലേസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഗ്യാഷ്യസ് ലേസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ആക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലേസേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. Second one, there should be population inversion, and in order to produce population inversion, there should be some induced absorptions should take place. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ്. And consider one kind of laser that is called 3-level laser. There are two types of lasers in general, 3-level laser and 4-level laser. Now we are considering 3-level lasers. In 3-level, നമുക്ക് പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം 3 ലെവൽസ് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി E0, ഒരു മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എനർജി E1 ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി E2. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്, excited state and metastable state. പിന്നെ 3 സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും. ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 3-level ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, എന്നാൽ ഒന്നും കൂടി പറയാം. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് 3-level ലേസർ, ദിസ് ഈസ് ദി മിനിമം എനർജി, ദിസ് ഈസ് ദി മാക്സിമം എനർജി, ദിസ് ഈസ് ദി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് എനർജി. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ദിസ് ഈസ് സംവാട്ട് സ്റ്റേബിൾ. അതേസമയം the excited state is completely unstable. Completely unstable state ആണ്. പാർട്ടിക്കിൾസിന് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഇലക്ട്രോൺസ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വി ആർ എക്സൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ടു ദി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സം ടൈപ്സ് ഓഫ് induced stimulations. We are inducing certain stimulations by means of by means of inducing with some photons. എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോൺസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യും. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം, നാനോ സെക്കൻഡ്സ് മാത്രമേ അവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. ഉടനെ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗെറ്റ് transferred to the metastable state by liberating energy in the form of photons, hν. This energy is the energy of this state hν, and metastable state പ്രത്യേകത, metastable state is a state where the particles can exist longer time. ഇത്രയും ടൈമിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടൈം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ലോവർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഹയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്യും തോറും കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ simultaneous ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ദി
metastable state increases, and then particles will move to the ground state. Particles will move back to the ground state, liberating energy E1 minus E0. This energy, these photons are in phase, and these are the monochromatic light beam called laser beam. ഇതാണ് E1 minus E0 എന്നുള്ളത്. ഈ ബീമാണ് ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ബീം. കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇവിടെ വരും. അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. കുറച്ച് കൊഹിറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് വരിക, ബീമാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ആ ബീമിനാണ് നമ്മൾ ലേസർ ബീം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ലേസർ ബീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ദേ ഗെറ്റ് ആംപ്ലിഫൈഡ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെയധികം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരും. ഇത് ഹൈലി ആംപ്ലിഫൈഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്, ഹൈലി ആംപ്ലിഫൈഡ് ബീം ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ദേ ആർ ഇൻ ഫേസിലാണ്, കൊഹറൻ്റ് ആണ്, ആംപ്ലിഫൈഡ് ആണ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ ലേസർ എന്ന് പറയുക. ആ ലേസർ ബീമിൻ്റെ energy is equal to E1 minus E0. E1 is the energy of the metastable state, E0 is the energy of the ground state, and E1 is somewhat less than that of E0. നമ്മൾ പറയുന്ന എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവുള്ള ഒരു എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, അതേസമയം ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റുമാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ള എനർജിയാണ് E1, ഇവിടെയുള്ള എനർജി E0. ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് പുറത്തേക്ക് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എനർജി. അതായത് ലേസർ ബീമിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് E1 മൈനസ് E0 ആണ്. ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള 3 ലെവൽ ലേസറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇനി another laser action takes place which is called the 4-level laser. 4-level laser. 4-level laser. As the name indicates, there are 4 levels. This is the ground state E0. Here there is one level E1. Here there is another level E2. And here there is another level E4, E3. There are 4 levels: E0, E1, E2 and E3. As in the previous case, E0 is the ground state, E3 is the excited state, and of course E2 is the metastable state, and this state is called intermediate state. ഒരു സ്റ്റേറ്റും കൂടി ഇവിടെ അധികം ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇങ്ങനെ 4 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ലേസർ പ്രൊഡക്ഷനെ നമ്മൾ 4-ലെവൽ ലേസർ എന്ന് പറയും. ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ മീൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ ഈസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ്. നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ലൈറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഒരു ലൈറ്റ് ബീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ മറ്റേ ഇതിന് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും. എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എത്തും. പാർട്ടിക്കിൾസ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ ദേ ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ദർ ഓൺലി ഫോർ എ ഫ്യൂ നാനോ സെക്കൻഡ്സ്. ദേ കം ടു ദി മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോവർ എനർജി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള മെറ്റാസ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ സമയം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് താഴെ there is another state which is called intermediate state. ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടി there is one more state called intermediate state. From metastable state, particles come to the intermediate state.